Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel where we speak nothing but the reality. I also have another YouTube channel called Brother Rogers. The link is down here on the comment section. That is a channel where I give motivational talks and at some point some preachings. So you can visit, watch and subscribe. Back to the Kenyan politics. I'm here with, I don't know whether I call it bad news. I don't know whether I call it good news, but I know it is good news to the Azimio people. Ndugu zanguni, kama hicho Kiswahili kipo katika kamusi yetu ya karne 21, nimesema hapa kwamba Hustler Fund is going through some stages. I outlined 3 stages, and today we have a 4th stage before it's launched in December, as they say. The first stage was Hustler Fund will be dispersed to each and every mamamboga, to each and every wheelbarrow, to each and every boda at 0 interest. That was the first stage at inception. Ikajaminate, ikagrow, aza ikaenda stage. Najua ni kama binadamu ukizaliwa unatairiwa, wale wanatairi, kimaliza unaenda shule, unaoa, unapata watoto, such stages. Now Hustler Fund, it's also going through stages. Kwa nini? Sasa watu wako serikali, hakuna kitu mtafanya. Ruto ako serikali, Rigadi ako serikali, hata akiwaambia hakuna kitu mtafanya, sahi wako serikali. Hakuna kitu mtafanya. Pole mnatupangwi. Sasa mnapangwa. Ila kupanga waziri wanapangwa. Baby. I'm just watching the show. Haya. Ikatoka hapo, sasa mkaanza kuambiwa hakuna pesa ya mama yenu, hakuna pesa ya mama yenu, hakuna pesa ya baba yenu, mtalipa kwa interest ya 0 ya single digit. Haya. Ikapita hiyo stage. Ikaingia stage ya 3 sasa, the most recent one. For you to access Hustler Fund, you must register the fee. Imetoka hapo tena. Sasa Hustler Fund ime-advance, and this is the most dangerous stage. Hii nayo inatisha. This one, Basala watatoroka. They will keep away that fund. Hauna mtu ataonekana, hii ni moto. Hey, sisi atupangwingwi, atupangwingwi, sisi ni mahasla, atupangwingwi, munapangwa, Najua, you know, bodabodas have been unruly. Mama mboga have been unruly. Watu wa wheelbarrow have been unruly. Kwa nini? Unauliza mtu anakuambia, kai, mimi nangoja Hustler Fund ndugu yangu. Hii pikipiki unaona nayo nikana moja nitaongeza 10. Nangoja Hustler Fund. Mama anasema, hii kipanda unaona yangu, mimi usinione hivi bwana. Mimi ikabeje unaona na uza hapa, usinione hivi. Mimi nitaongeza. Acha Hustler Fund ikuje. Sheria ya Hustler Fund imetoka. Wametoa sheria ya Hustler Fund. So, number 1, you must be above 18 years. Miaka 18 na zaidi. Number 2, you must have a national identity card. Kipande. Number 3, you must be in a SACCO ama chama. So
Hii kierera tunaenda peke yako kukopa pesa, anza kusahau. Kama ulifikiria hustle fund inakuja na unaenda peke yako sasa single handedly unaenda kukopa, forget. Sahau. Hustle fund inapeana kwa vikundi. Haya. Sheria nyingine mbaya zaidi. Ukikosa kulipa, ukiweka biashara iungue na ushindwe kulipa, fine ni 10 million. 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 million. Clean money. If you misuse the hustler fund, if you don't return the hustler fund, fine ni ngapi? 10 million. Ukikosa 10 million, unafungwa miaka ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Miaka 5. Gerezani. That's how serious it is. So mahasala, sijui mtalilia chooni. Pole. I withdraw that statement. So mahasala, sijui mtalilia wapi? I don't know. Unajua watu wanasema na propaganda. People think I'm propelling propaganda. Unajua kuna watu wanasema kaka, tena propaganda yako. Kuna watu wanasema hivyo. Haya, sikiza hii. Naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Utapigwa faini ya shilingi milioni 10 au kifungo cha miaka 5 iwapo utatumia vibaya fedha za hasla ama kudanganya utakapokuwa unakopa mkopo huo wa hasla. Haya ni kulingana na kanuni na sheria za mkopo huo zilizochapishwa na Wizara ya Fedha. Wanahabari wetu Daniel Karioki na maelezo zaidi. Huku Ruto akitarajiwa kuzindua mfuko wa hasla kwa lengo la mkopo, Wizara ya Fedha imeanza mikakati itakayosaidia kutoa riba hii ya shilingi bilioni 50 kwa Wakenya. Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u amechapisha kanuni na sheria zitakazotumika. Kwenye kanuni hizo, ili kupokea mkopo huu, utahitajika kuwa na miaka 18 na kuwa na kitambulisho cha Kenya, huku wafanyabiashara wadogo sako na vyama kuhakikisha kuwa wanachama wana miaka 18 na zaidi, na vile kuwa chama hicho kimesajiliwa. Fedha hizi zitadhaminiwa na mkurugenzi mkuu ambaye atakuwa mwenyekiti na atakuwa na kibarua cha kufungua akaunti mbalimbali kama atakavyoelekezwa na Wizara ya Fedha, na vile kuhakikisha kuwa anafuatilia yanayoendelea kuhusiana na fedha hizo. Wizara hiyo vile imetangaza makosa ambayo huenda yakasababisha mkopaji kupigwa faini ambayo itakuwa ya shilingi milioni 10 au kifungo cha miaka 5 gerezani. Baadhi ya makosa haya yakiwa utumiaji mbaya wa fedha, kukosa kutoa taarifa isiyo halali, kutoa taarifa ya siri. Kanuni hizi zimetangaza kuwa fedha hizo zitatokana na pesa zilizowekwa na bunge, faini na faida za wasamaria wema kwingine atakakosema waziri. Ni kanuni ambazo zimeibua hisia mbalimbali. Unapewa duration na ukikosa unafungwa. Sasa unaona mimi nikiwa hasla hapa siwezi endea. Juu beta ndiumie hapa na shida yangu yote, but nikiwa huku nje. Lakini mambo ya saa hiyo hapo wananchi tutalemewa. Hiyo mambo sio fiti sana, sababu walisema ni hansula na kurudi kusema atafungwa kama mtu hawezi kulipa hiyo pesa. Hiyo ni kuoneshana walikuwa na haja yetu wakati walikuwa wanataka kula. Kama kuna mtu hapa anafikiria atapata pesa ya bure, unasikia wewe? Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Mkopo huu wa hasla utazinduliwa Disemba tarehe 1 na utatolewa na benki mbalimbali kwa niaba ya serikali. Daniel Karioki, KTN News. Na maafisa wa polisi jijini Nairobi sasa wamegeukia makundi wanabodaboda wanaofanya kazi. Umesikia na macho yako, so it's no longer propaganda because I've verified my information. Mahasla wale mmekuwa mkiimba hapa nje mpangwingwi, sasa wacha tuone hiyo wimbo yenu inafika wapi. Watu mmetupigia kelele hampangwingwi. Let me tell you. Sasa hiyo ndio stage ya 4.
Hustler Fund imefika. Stage ya 5 takuwa moto. Imeanza from 0 interest. Imekuja single digit interest. Imekuja application fee. Sasa wamefika kwa mafines. Najua hiyo Hustler Fund ukienda kuchukua unapiwa tax, inakuwa deducted, naeka kando. Hayo, kisha kando. Remember ulikuwa umelipa application fee. Haujakomboa nyumba ya biashara, haujalipa permit ya county, haujanunua stock. So sijui hii Hustler Fund watu wanapewa pesa ngapi? Hii sheria hata KOP haikuwa na hii sheria bwana. Hata women, hata hii ya wamama hii yenye Uhuru alikuwa nayo, haikuwa na hii sheria. Kenya Kwanza is simply telling hustlers, kaeni mbali na hii fund because ni moto wa kuotea mbali. That's what Kenya Kwanza is telling these people. Mahasla wakuu wanaambia hasla watoto. Najua kuna levels za mahasla. Kuna hasla wanyonyo, wale wananyonya. Hao ndio wengi sasa, boda boda, mboga, hao ndio wananyonya. Kuna mahasla wanatambaa. Kuna mahasla wameanza kutembea. Kuna mahasla wameanza kwenda shule. Kuna mahasla wamemaliza shule. Kuna mahasla sasa wameoa. Kuna mahasla sasa wanazeeka. Kuna mahasla wanakula retirement. Kuna mahasla sasa miaka, sasa wale mahasla wakuu, mahasla bwenyenye wanaambia mahasla tamba ati what you need to do before you are fined 10 million, before you are jailed for 5 years, please keep away from the Hustler Fund. Hivyo ndio Ruto anasema. Simple. Hakuna njia nyingine. Hizi sheria ni za kuambia mahasla tafadhali run, murife, run. Run please. Run for your murife. Mko mkisema murife don't run. Murife please. Run for your life. Sasa ukiweka stock hapa na moto ichome, fine ya 10 million unatoa wapi? Run, murife, run. Ukichukua Hustler Fund mnunue pikipiki na ipate accident, mkose kulipa, 10 million mtatoa wapi? Murife, run. Kimbia. Before wakujie mali yenu, kimbia. Mimi nimekuona mapema. Murife, run. Please. Murife. Usisimame. Hai, miaka 5 jela. Oi. 10 million. Oi. Murife, kimbia. Ndugu yangu. Toka mbio. Kwendeni kabisa. Hii itamaliza kabisa, hii itawafyeka. Tawafyeka. Hamutaishi. So ladies and gentlemen, what am I saying? Kwa hii story yote, kwa hii siasa ninasema nini? Najua kuna mtu anajiuliza sasa, what is Kaka trying to say? Kenya ninasema, Kenya Kwanza imewaambia keep off the Hustler Fund. Simple. Ruto is simply telling Kenyans, please keep off the Hustler Fund or else mutajua hamujui. God bless you. Asanteni sana.